1950年代初めに次なる奇跡の治療が開発されました。本来豚の寄生虫駆除のために作られたある化学物質に目にアイスピックを突っ込むのと同じような仕組みで脳の機能を妨害する作用があることが発見されたのです。それは旧式の治療が新たに粉飾されたものでした。With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. カナダの精神科医ハインツ・リーマンはストラジンを科学的ロボトミーと名付け、ただ飲むだけで簡単に精神外科手術と同じ効果が得られる薬だと説明しました。Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. 精神科医たちが言わなかったのは、ストラジンが遅発性ディスキネジアという神経学的な機能障害を誘発するということでした。And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. ソラジンの製造会社、スミス・クライン・フレンチは、この悪い評判を払拭し続けるだけの理由を持っていました。最初の年だけで彼らの投資した額の5倍もの見返りがあったからです。障害をもたらす深刻な副作用を大衆や報道機関から隠す一方で、著名な医者や精神科医たちが将来にわたる精神薬の拡張に向けた土台を築くべくプエルトリコで会合を開きました。精神科医ネイサン・クライン博士はその会議の最終報告の中でこう述べています。Present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. クライン博士は何億ドルもかけた大規模な宣伝機構の後押しを受けて、世界中の市場に新しい精神医療の特効薬をあふれさせる活動の先頭に立ちました。こうして精神医療は薬物販売人の産業となったのです。1970年にはアメリカ精神医学会は製薬会社の資金に完全に依存するようになっており、年間予算の 30% が学会誌への製薬会社からの広告費で賄われていました。So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. それだけの大金を作り出すためには、それを正当化する科学的な理論が必要でした。彼らの結論とは、いわゆる脳内化学物質の不均衡があらゆる精神的な問題の原因であり、それは薬物で修正できると公式に発表したのです。This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. しかし、この詐欺的な理論でも、正座不能といったよくある恐ろしい副作用に関する増え続ける証拠を隠すことはできませんでした。Akathisia is like an extreme inner nervous agitation.
people describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. こうした副作用、暴力、自傷行為、死亡事故が相次いで報告された後、1991年に保健の専門家や議員、一般市民がアメリカ食品医薬品局に調査を要求しました。I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. 中立であるべき聴聞会は、委員の大半が製薬会社と金銭的なつながりがある精神科医でした。They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. この癒着関係は1997年に明るみに出ました。製薬会社数社がアメリカ食品医薬品局を説きつけ、直接一般市民に宣伝できるようにしたのです。精神科医たちの医学的な推薦を得て、たった3年間で精神薬の売り上げは急上昇し、ほぼ 2.5 倍になりました。暴力や自殺の被害者の数は天井知らずに増え、市民の怒りの声についにアメリカ食品医薬品局は抗うつ剤に警告ラベルを貼る指示を発行しました。しかしすでに13年が経過しており、その間何十億ドルも儲けた精神科医は次なる魔法の薬を市場に出そうとしています。世界人口の1億人以上が精神薬を服用しており、その薬物はまやかしの科学に支えられ、買収された規制当局によって推薦されています。こうした有害な薬物の売り上げは年間約800億ドルに上ります。精神科医たちが地球上のあらゆる人に病名をつけ、投薬する方法を模索する一方で、彼らは私たちの最も個人的な自由をも侵害し続けているのです。